चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ च स्वागत है। मैं थोड़े नाल रिदम। खबरों की शुरुआत करने तो पहला एक नज़र मारते हैं कुछ खास हेडलाइंस ते। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री का होया ऐलान, क्रिस हिपकिंस बने देश के नवे प्रधानमंत्री। यूके च 4 बच्चों के पिता के कतल केस एक पंजाबी मूल के व्यक्ति समेत 2 नूं पाया गया दोषी, गोली मार कीता सी व्यक्ति का कतल। लीमा च लोकां दा जबरदस्त प्रदर्शन, पुलिस ने 200 तो वध प्रदर्शनकारियों नूं कीता गिरफ्तार। ते हुण खबरां विस्तार नाल। न्यूजीलैंड च लेबर पार्टी ने एतवार नूं क्रिस हिपकिंस नूं पार्टी का नवा नेता ते देश का 41वां प्रधानमंत्री ऐलान दिता है। लेबर पार्टी की कॉक्स मीटिंग च मिस्टर हिपकिंस नूं पार्टी का नवा नेता चुनिया गया। हिपकिंस इस समय सदन के नेता और देश के सिक्ख्या, पुलिस और लोक सेवा मंत्री भी ने। वो जैसिंडा आर्डन की थां लैण लई इकलौता नामजद व्यक्ति सी। उत्थे केल्स्टन के संसद मैंबर ते कैबिनेट मंत्री कारमेल सेपुलोनी नूं उप प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया गया। इंग्लैंड च पिछले साल 4 बच्चों के पिता की गोली मार के हत्या करने के मामले च एक 25 साला सिख सने 2 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है। ब्लोअर्स ग्रीन रोड के गुरदीप संधू और डरले च रिचमंड रोड के हसन तसलीम ने 31 जनवरी 2021 ਨੂੰ दोपहर 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ टैक्सी फर्म के मैनेजर मुहम्मद हारून जेब के सिर ਵਿੱਚ गोली मार दी सी। दक्षिणी अमरीकी देश पेरू की राजधानी लीमा च पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस च स्थित एक प्रदर्शनकारी कैंप नूं ढा के 200 तो वध लोकां नूं हिरासत विच लै लिया। पेरू दी मीडिया रिपोर्टां अनुसार सैन मार्कोस दी नैशनल यूनिवर्सिटी विखे सुरक्षा कर्मचारियों विरुद्ध हमलावरतां अते साजो समान की चोरी दीआं शिकायतां तो बाद पुलिस ने शनिवार सवेरे एक खास पुलिस कार्रवाई दौरान ये गिरफ्तारियां कीतियां। कैनेडा च एक रिपोर्ट मुताबिक 19 तो 30 साल तक के नौजवान नशियां वर्गी दलदल च फसे हुए ने। मैट्रो वैनकूवर के सरी कस्बे के कई विद्यार्थियों दी मौतां होने की रिपोर्ट भी सामने आई है। इस रिपोर्ट के अंकड़ियां मुताबिक ज्यादातर विद्यार्थी पंजाब तो आने वाले सन। इस संबंधी कनेडा के उगे कारोबारी ते पंजाब भवन के संस्थापक प्रसिद्ध समाज सेवी श्री सुखी बाड़ जी ने कनेडा के BC हलके च नशियां की ओवरडोज की गंभीर समस्या ते अपने विचार साझे कीते ने। दोस्तों, जिस समाज विच आपां रहने आ, जिस समाज दे विच असीं जमदे आ, पलदे आ, जवान हुंदे आ और जिस समाज दे विच असीं अपने बिजनेस खोलदे आ, फिर बिजनेसां नूं असीं बुलंदियां ते लैके जांदे आ, उस समाज प्रति साडीआं बहुत सारियां जिम्मेवारियां भी बन जांदियां, जिन्हों मैं एथिकल ड्यूटीज़ भी दा नाम भी दे सकदा है। पिछले 45-46 साल तो कैनेडा विच रह रहे ने, पर इस वक्त जो कैनेडा दे विच साडी पंजाबियां दी जिहड़ी होंद है जां इस दी इस वेले जो बनतर बन गई है, बहुत वधिया देखण नूं नहीं मिल रहा। खासकर साडे जिहड़े यंग बच्चे ने ते खासकर जिहड़े साडे बच्चे स्टूडेंट आ रहे ने, खासकर मेरा कहण तो भाव पंजाब तो ने। 19 साल तो लैके तकरीबन 30 साल की उम्र के बच्चे, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट वीजे ते जिन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट असी कहने, वो कैनेडा विच आए ने, आ रहे ने। असी उन्होंने बहुत वेलकम भी करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे तो बहुत सारिया मौतां यंग बच्चों दियां कैनेडा विच, खासकर BC ते वैनकूवर एबसफोर्ड वाले एरिए जो हो रही ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਓਵਰਡੋਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ और उन्होंने इत्थे आके अपना जीवन होर भी वधिया बनाउण दे जो उन्होंने सुपने ने वो जद टुटते दिसते ने जां टुट जाते ने ते नैचुरली इंसानियत नाते बहुत दुख लगता है। बहुत ही मेरी हंबल रिक्वेस्ट है बच्चों नूं, तुसीं जिस भी इलाके च रहिंदे हो, जिस भी मुल्क च रहिंदे हो, असीं तुहानूं बड़ा प्यार करते हैं, करते रहांगे।
ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2-4% ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 95% ਬੱਚੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਕਦੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਈਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਉਧਰ ਲੰਡਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਰਨ ਐਂਡ ਸਟੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁਣ ਤਰਹੀਜ਼ੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਚ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। Over the past several years, our first responders in the healthcare system are paramedics, emergency medical technicians, nurses, and the list goes on and on. They did an incredible work. Each stepped up and continue to step up to keep people and communities safe and healthy. The past several years also taught us when it comes to your health, the health of all Ontarians, the status quo is no longer acceptable. We need to be bold, we need to be innovative, we need to be creative. We need to look to other provinces and countries to see what they're doing differently and borrow the best ideas. We also need to be clear. Ontarians will always access healthcare with their OHIP card, never their credit card. Our goal is simple. Whether it's an emergency in the middle of the night or a problem that's been bothering you for years, no matter where you live, we want to connect you to more convenient care closer to home. Together, we've come so far. Since 2018, over 60,000 new nurses and nearly 8,000 new doctors have registered to work in Ontario. In fact, last year was a record-breaking year for new nurses in Ontario, as you heard the minister say, with over 12,000 new nurses registered and ready to work, and another 30,000 nurses studying at a college or university, providing a pipeline of talent and reinforcements. We've added 3,500 hospital beds with another 3,000 more under construction. We're helping 30,000 more seniors find a long-term care home, and we're upgrading another 30,000 long-term care home beds. But when it comes to your health, we must do more, and we're going to do more. Like I said, as we connect people to more convenient care, we need to be bold, innovative, and creative. And today, we're doing just that. When we released our first plan to stay open last March, we launched an innovative new program called the Learn and Stay Grant, starting with nurses. Learn and Stay pays for the cost of tuition, books, and other supplies. In return for a commitment to stay and care for people in underserviced communities. The program started with 1,500 students. We thought that's great. 1,500 students, that's fantastic. Today, I'm thrilled to announce the Learn and Stay Grant will expand to 2,500 students. On top of nurses, the expanded program will now be open to others in-demand professionals, including paramedics and medical lab techs. We're bolstering our workforce, building a pipeline of healthcare talent for growing and underserved communities. ट्रांसपोर्ट मंत्री ओमर अल कबरा ने ऐलान किया है कि फैडरल सरकार अगले 3 सालों के अंदर अंदर कनेडा तो व्यापारक सैटेलाइट स्पेस लॉन्च ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਲ ਕਬਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਪਾਰਕ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਗੋਲ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। We are here because Canada is ready to continue its legacy as a leader involved in space flight. Our history in space is long and proud. On est fiers de nos contributions dans l'espace. We are also proud of the many Canadian astronauts who are known for their great contributions to science and to space. And we have the honor to have two here today to be present with us in this announcement. Looking back, in 1962, the launch of the Alouette-1 scientific satellite meant that Canada became the third country to put its own satellite in space. Canadian technologies like the Canadarm, which is our most famous technological achievement in the field of robotics, continue to be an important part of many collaborative space missions. There are also a number of Canadian satellites in space above us right now. Historically, space technologies, satellite launches, and human-led space missions were led by governments. But in today's world, we are seeing a great deal of private sector leadership supporting space-related projects. And our government wants to encourage and welcome that kind of private sector investment and innovation here at home. This is why we are here today. As a large country with the technological capability, we want to position Canada as a leader in commercial space launches. We want to convey the message loud and clear, not only to Canadians, but also to foreign countries and businesses, that Canada intends on being a leader in the field of space. Because it's good for our economy, good for job creation, and good for Canadian innovation. And today, our government is announcing the measures that will be taken in the interim and in the future to position Canada as a leader. First, in the interim, which is expected to last around 3 years, we will enable commercial space launch activities in Canada that are safe, secure, and environmentally sustainable under existing legislation and regulations on a case-by-case basis. In the meantime, Transport Canada will work in close collaboration with other federal departments and agencies to develop robust regulatory requirements, safety standards, and licensing conditions necessary for commercial space launch in Canada. In addition, I will establish an interdepartmental review process. This will leverage expertise from other departments and agencies to ensure that any launch, including payloads, are considered and approved in a manner consistent with domestic legislation and international treaties. ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ 6 ਮਾਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ $2 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਤੇ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ $8,500 ਤੋਂ $9,000 ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ $4,000 ਤੋਂ $4,500 ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 80% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਆ ਵੀ ਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ 6 ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਬਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ
ਝੂਠੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚ ਜਾਏ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 642 ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 465 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਫੇਟਲ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 465 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 642 ਟੋਟਲ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨ ਜਾਂ ਵੂਮਨ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ 90 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 90 ਜਾਣੇ ਮਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, 90 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਕੰਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਥੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਅਕੇਲਾਪਨ, ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਕਾਕੇਜਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਏਜ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ डाटा नहीं कलेक्ट किया जाता। अदर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस टू, मैं सबको बोलती हूँ आगे आएँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें उनको, क्योंकि उनको नहीं पता क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। Because as per government funding, we only get funding for people who are permanent resident, या फिर जो यहाँ पे आपके यहाँ के residents होते हैं, new immigrants होते हैं, but international students या international youth के लिए बहुत ज़्यादा programs नहीं हैं, so we need to volunteer ourselves। ओटावा च फैडरल सेहत मंत्री जीन जवेस डुकलोस ने कोविड ते होर जनतक सेहत चिंतावां बारे एक अपडेट प्रदान की। उन्होंने कहा कि देश च कोविड ते मौजूदा स्थिति, टीकाकरण ते राष्ट्रीय सलाहकार कमेटी वालों कैनेडियंस नूं उन्हां दीआं बूस्टर खुराकां प्राप्त करना जारी रखण लई ताज़ा सिफारिशां ते बच्चों के दर्द ते फ्लू दीआं दवाइयां दी वधदी सप्लाई नूं सुरक्षित करन लई फैडरल सरकार दे यत्नां दी रूपरेखा भी दित्ती। As the situation evolves, those border measures will be re-evaluated. Our actions will continue to be guided by prudence, and we will not hesitate to continue adjusting them to protect the health and safety of Canadians. We're also putting in place additional wastewater pilot projects at the Toronto and Vancouver airports that will focus on direct flights originating from China and Hong Kong. Work is underway with industry partners, and these two projects are expected to start later this month. They will further enhance our ability to track the emergence of variants coming into Canada. These projects will build on the Pan-Canadian Wastewater Surveillance Network, which monitors the spread of COVID-19 in our country and is in collaboration with federal, provincial, territorial, and municipal governments, as well as with many experts across the country. Wastewater monitoring is a key tool for public health surveillance. It can alert public health officials to where diseases like COVID-19 and new variants of concern may be spreading. Earlier this morning, the National Advisory Committee on Immunization published their initial considerations for future COVID-19 booster doses for 2023. I thank NACI for their guidance. This is a good reminder that if you have not received a bivalent booster this fall or winter, it's not too late to get one and get better protected. Boosters remain one of our best defenses against the severe outcomes of COVID-19. We also need to protect the overburdened healthcare workers by doing everything we can to stay healthy. I thank Canadians for contributing to this effort by staying up to date on their vaccinations and continuing to practice individual public health measures, such as wearing a tight-fitting, well-constructed mask and staying home if sick. Earlier last fall, parents and caregivers were particularly concerned about their difficulty to find children's analgesics. As of today,
3.8 million additional bottles of these medicines have been made available to parents and caregivers through increased domestic supply and foreign importation. I also wish to inform parents and caregivers that a major pharmaceutical company, Alon, estimates that an additional 1.1 million bottles will be available at pharmacies and retailers across Canada for the month of January. This is very encouraging news, as we are starting to see some good signals that the overall pediatric analgesic supply situation is starting to improve. ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਏਰੀਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ BC ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਏਰੀਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁੜਵੇ ਭਰਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Today, the Vancouver Island Integrated Major Crime Unit released their investigative findings on the bank robbery and attempted murder of Vancouver Island police officers by two individuals in Saanich in June of 2022. On the morning of June 28, 2022, two armed suspects entered a bank in Saanich with the intention of causing serious harm. At 11:02 a.m., two male suspects entered the Bank of Montreal branch located in the 3600 block of Shelburne Street in Saanich. Both suspects wore balaclavas, were clad in full body armor, and were armed with semi-automatic SKS rifles. Officers from the Saanich Police Department responded to 911 calls from inside and outside the bank. On arrival, officers observed an armed robbery in progress and established containment of the area surrounding the bank. The Greater Victoria Emergency Response Team was in the area on an unrelated matter, also attended the call to provide support to the initial responding frontline officers. As the two suspects exited the bank, GVERT members drove into the BMO parking lot and an exchange of gunfire occurred. The two suspects, who were both later identified as twin brothers, Isaac and Matthew Octoloni, both 22 years old, from Duncan, were shot by police in the exchange and both succumbed to their injuries at the scene. Six police officers were also wounded by gunfire. 3 Victoria Police Department officers and 3 Saanich Police Department officers, all members of GVERT. The officers were taken to hospital and treated to their injuries. The accused conduct of the criminal investigation into the robbery and the attempted murder of police officers. The primary objective of the investigator was to determine if any other party or parties were involved in the planning and or execution of the incident. Despite previous speculations, there was no evidence found to suggest any third party was involved. It was determined the suspect's primary objective was to shoot and kill police officers in what they saw as a stand against government regulations, especially in relations to firearms ownership. The initial response and subsequent investigation included support from numerous police agencies, including the Saanich Police Department, the Victoria Police Department, multiple RCMP units such as Air Services, Major Crime Sections, Explosive Disposal Unit, and the Emergency Response Team. Multiple other police units were engaged to assist with the large-scale investigation, including the National Weapons Enforcement Support Team, the E-Division Integrated National Security Enforcement Team. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। BC ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ EB ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ
ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮਕਾਨ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। We will be creating a one-stop shop for provincial permitting to speed up approvals for new homes. Files or applications across the counter at a whatever city or municipality you're in, and your file manager is slated for a 4-week vacation or maternity leave or a stress leave or whatever, the file sits there. That's not how the real world works, but that's how in some cases it's been working in some jurisdiction. This single window will streamline this process for permits, eliminating the need for multiple applications across multiple ministries. This work will be supported with an initial investment to hire 42 new full-time staff. Their jobs, as the Housing Action Task Force, will be to identify the highest priority housing. Yesterday's announcement in spirit is a good thing because we absolutely have to reduce the time it takes for government to issue permits. But we already have people in all of those ministries doing that. So why do we have to hire up to 203 more people to make something streamlined? I don't understand that, and I think British Columbians are wondering that too. With all of the announcements, I think I'm getting whiplash because there's something coming every day, dropping every day. So my question is, where were all of these announcements and where were all of these helps for British Columbians needing housing for the last 3 years when the current Premier was the Minister of Housing? Were they saving this up for a political gift once Premier Eby came into becoming Premier? ਜਿਹੜੇ ਵੀ application ਆ, doesn't matter ਤੁਸੀਂ highway ਨੂੰ connect ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ touch ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ forestry ਦਾ permit ਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ website ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ website information ਸਾਰੀ ਹੋਗੀ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ application upload ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ team ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। Of course ਸਾਰੇ ਇੱਕ locations ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, but ਜਿਹੜੀ team ਅਸੀਂ create ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ team develop ਕਰ ਰਹੇ ਆ so that only housing projects ਉਹ deal ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ system ਦੇ ਨਾਲ additional funding ਦੇ ਨਾਲ system ਬੜਾ fast ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਗੀ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ by making the building 55 and older ਵੀ ਤੁਸੀਂ rental ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ 55 and older ਆਪਣੀ building ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ value of ਤੁਹਾਡੀ building ਵੀ down ਜਾਊਗੀ because ਲੋਕੀ ਘੱਟ buy ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, but at the same time ਤੁਸੀਂ renters only 55 and older ਨੂੰ invite ਕਰ ਸਕਦੇ building ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ renters ਨੂੰ stop ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ housing shortage ਹੈ ਸਾਡੀ province ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ expect ਕਰਦੇ ਹਾਂ more than 2000 units ਇਹ policy change ਨਾਲ available ਹੋਣਗੇ for rental ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ build ਕਰਦੇ 2000 units, almost $1 billion ਲੱਗਣਾ ਸੀ build ਕਰਨ ਲਈ। You're reducing the opportunity for young people to even purchase condominiums. So it needs to be stopped and it needs to be rethought. And at best, at worst, to put some kind of maximum or minimum on each strata in terms of how many units would require to be rented. ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ $2.5 ਅਰਬ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਫੌਜੀ ਮਦਦ $27.5 ਅਰਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਦਦ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੋਂ ਵਾਧੂ ਲੜਾਕੂ ਵਾਹਨ, ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਰੋਕੂ ਵਾਹਨ ਤੇ ਹਾਈ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਮਲਟੀਪਰਜ਼ ਵਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਵਾਧੂ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵੇਂਜਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਵਾ 'ਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।